Yeah, hi. So yesterday we have discussed, mathematical functions. So continuing to the yesterday's session, just recapping of yesterday's sessions, what is ABS? ABS is absolute value. It gives without sign. It gives the number without sign. Okay. Next, rand. Rand is a function. It retrieves a number in between 0 to 1 randomly. Okay, rand between, you can retrieve a number in between 10 and 100, not only 10 and 100, your wish, the starting number and this ending number, in between it will retrieve any kind of a number, any number. Okay, this range is as per your wish. Okay, next, sum is a kind of adding the numbers, right? You can give like this, however you want you can do it. Okay, next, square root. Right? Square root 2 square, sorry, 4. 4 square root is 2. 9 square root is 3. Like that. Okay. Then also we have seen round, round up, round down. Correct? So all these three values, just rounding the numbers. So this round function is used to round up the values. So it will decide, for example, I want to see the three numbers after a decimal. So based on the, suppose three decimals I want to see, three digits I want to see after a decimal, 3 to 8. So my answer is 3 to 9 because the last two digits depends upon. So if the fourth digit is greater than 5, it round up to the 90. If it is less than 5, then 80. Okay. So for example, now I'm changing here is a 4. Then the answer is 23.328. Okay. Just rounding the numbers. And the round up and round down, we are forcefully saying that even it is near to 90, but it is going to round down, means it is back to 280. Okay, round up, even it is near to 80, because we are saying that round up, so always go up, it will not come back. 329. Same like ceiling, it's a multiples. You remember, right? 4 multiples. 4, 2, 3, 4, 8, 12, 16. So 33 is near to 32, which is multiple of 4. But my answer is 36 because ceiling. Ceiling means always top, right? It will not come back. It always goes forward. Floor also same. Even if you give odd number, it round up to even integer. If you give even, it round up to odd. Factorial, 5 into 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 5. Integer, if you have given some decimal number, then it round up to a normal integer. Okay, and pi 2 pi r square is something, right? That's pi value. Power, so 3 square, 3 cube, 3 power 4, 3 power 5, like that you can identify. Okay, how we are calculating the sum, same kind of product as well. Okay, and romans, if you have a number, we can convert into a roman style. Okay, and a sign, it returns, see, always focus two areas. One, what you need to give input, what is your output. Okay, these two areas you need to focus. So what is saying, that returns the sign of a number. 1 if the number is positive, 0 if the number is 0, -1 if the number is negative. So it is giving that if you give a number, if it is a positive number, you will get answer 1. That means it is a positive. Okay, if you are giving a negative number, then your answer is -1. It's just giving the sign of your number. Okay, 0 means 0. Okay, next, truncate also we have seen that it just after a decimal,
After a decimal, I want to see only two numbers, right? That means it just remove the two remaining digits. Okay, I said after decimal, I want to see two digits. Just make this and remaining digits removed. Okay, it will not do any kind of round up something. Okay, next. So we have left with a few. Mod, right? You know mod. Do you remember the divisions? For example, 2, open bracket, 4, close, 2 times. Divisions, 2 times, 4 times. Remainder is 0. గుర్తున్నాయండి డిజిట్స్ డివిజన్స్. సో కెన్ యూ టెల్ మీ 2 means? Can you name this? What we call 2? 2 నేమ్ అంటారు, 4 నేమ్ అంటారు, ఈ 2 నేమ్ అంటారు, 0 నేమ్ అంటారు. Do you know? No. తెలీదా? చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నారా? నాకు డివిజన్ రావు. డివిజన్స్ రాకుండా నువ్వు ఎలాగా కంప్లీట్ చేసావు నీ ఎడ్యుకేషన్? అది అట్లా జరిగిపోయింది. 2ని డివైజర్ అంటారు, ఇది డివిడెంట్, ఇది కోషియంట్, ఇది రిమైండర్. అవునా? అరే అవును విన్నట్టుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 5 అంటే అవర్ రిమైండర్ ఇస్ 1. అర్థమైందా? సో ద mod ఈజ్ యూజ్డ్ టు రిట్రీవ్ ద రిమైండర్. సింపుల్, అంతమించి. ఓకే, 2,5. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ సంథింగ్ mod. వాట్ ఈజ్ యువర్ నెంబర్? 5. వాట్ ఈజ్ యువర్ డివైజర్? 2. That's it. What is your remainder? 1. These are 4. Remaining. Okay. Suppose 3 ఇచ్చాను అనుకోండి, 3/5. Sorry, 5/3. 2 times. Sorry, 1 time 3. Remainder 2. ఓకేనా? అది mod అంటే. రిమెంబర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. If you want to get the quotient, equal to 5/2. That's it. 2.5. ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిందో కావాలంటే ఎలాగా, జస్ట్ డివిడెడ్. ఓకే, రిమైండర్ కావాలంటే మోడ్. ఓకే, నెక్స్ట్. సమ్ ప్రొడక్ట్ అండ్ సమ్ స్క్వేర్. వెరీ వెరీ సింపుల్. సమ్ ప్రొడక్ట్, దేర్ ఆర్ 2 different, right? 2 different formulas. Sum product, right? You need to give the set of values like this. So remember in our school days, note 3, 6. This is one set. Second set, 5, 20. This is second set, like this. Okay, so this is what I have written here. Okay, sum product, will do the product. That's 6 3s are 18. అలా కాదు, ఇందులో ఫస్ట్ వాల్యూ, ఇందులో ఫస్ట్ వాల్యూ. 3 5s are 15. తర్వాత ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ, ఇక్కడ సెకండ్ వాల్యూ. 6 20s are 120. 120 plus 15, 135. అర్థమైందా? ఫస్ట్ we need to do the product, add the sum. First the product, then sum. So I am just giving one array this, second array this. 118 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ అయ్యిందంటే,
3 6 are 18, 100, 25 are 100, 118 తర్వాత ఎడిషన్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సమ్ ప్రొడక్ట్ వాట్ ఇట్ డస్, ఫస్ట్ it will do the multiplication, then it. ఓకే, సమ్ స్క్వేర్ అనుకోండి, ఫస్ట్ అన్ని స్క్వేర్లు అయిపోతాయి, తర్వాత సమ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 స్క్వేర్ 9, 6 స్క్వేర్ 36, 5 స్క్వేర్ 25, 20 స్క్వేర్ 400, సమ్ 470. We'll see sum square. First it will do the you got it right, sum square and sum product. Okay, first it will do the product, then do the sum. Okay, this is all about mathematical functions. Okay, next, date and time functions. So first function, today, what it retrieves? Today gives you today's date. Do you need to pass any value in the brackets? No, right? It is Not empty. required. Okay, today it gives you the today's date. Today's date means your system date andi. What date you have fixed in your setup in your system, that date. Okay, now it gives date with time. Simple, only date కావాలంటే today, date with time కావాలంటే now. Next, date. Okay, so as we remember, first we need to read the descriptions or definition. Returns the number that represent the date in Microsoft Excel date time code. So that means it is telling that if you select a year, comma, month, comma, day, then it gives you the date. Okay, for example, you have year in one column, month in one column, date in one column. Okay, if you have 3 columns, day, month, year, you can create a date. Okay, సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుందంటే మన డేటాలో ఇయర్ మంత్ డే డిఫరెంట్గా ఇస్తాడు. సో మనం డేట్ని క్రియేట్ చేయాలి, అప్పుడు డేట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సమ్టైమ్స్ దే గివ్ month, year, day in 3 columns, so you need to create a date, use the date function. Okay, sometimes ఏమవుతుందంటే sometimes నీకు డేట్ ఇచ్చేస్తాడు, we need to retrieve the year from that. This is my date, what will you get? Year. అర్థమైందండి? అదే మంత్ వస్తే మంత్ ఇస్తుంది. ఓకేనా, అదే డే అన్నారనుకోండి 6th. ఓకేనా, నెక్స్ట్, డేట్ డిఫరెన్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ స్టార్ట్ డేట్? సపోజ్ 5/6 అనుకోండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎండ్ డేట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అనుకో. Or we'll do one thing, this is my start date, this is my end date. Okay, in which format you want to see the difference? You want to see the difference in the form of days? You want to see the difference in the months? You want to see the difference in years? You want to see the difference in year and months and dates? అర్థమైందండి? డిఫరెన్స్ అనేది
డేస్లో చూడాలా, మంత్స్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారా, ఇయర్స్లో చూద్దాం అనుకుంటున్నారా అన్నది పాయింట్. సో యూ మస్ట్ మెన్షన్ లైక్ దిస్. D stands for days, M stands for months, year stands for years. ఫస్ట్ అవి చూద్దాం. 420 డేస్ అంటండి, ఓకేనా? ఆల్మోస్ట్ 1 ఇయర్ దాటిపోయింది కదా. 3/12/2021, 3/12/2022కి 1 ఇయర్, రిమైనింగ్ ఇయర్ 60 డేస్, 2 months అయింది కదా. మార్చి 12 కదా, ఏప్రిల్ 12, మే 12, 420. ఓకే, అర్థమైందండి డిఫరెన్స్? అదే మంత్స్లో ఇచ్చారనుకోండి, హౌ మెనీ మంత్స్, ఆల్మోస్ట్ 14 months ఎంత వస్తుంది? ఇయర్ మంత్ ఇయర్ అయితే 1 year డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు వైఎం ఏంటి, ఎండి ఏంటో చూద్దాం. ఓకేనా? డేట్, డేట్, ఎండ్ డేట్. వాంట్ టు సీ ద డిఫరెన్స్ వైఎం. ఇయర్ టు ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉన్నాయనుకోండి, మనకి ఇప్పుడు ఏజ్ ఎంత అంటే సపోజ్ 30 years 4 months 11 days అంటాం కదా. అలాగే ఇప్పుడు ఇయర్ టు ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత హౌ మెనీ మంత్స్ రిమైండ్? అర్థమైందండి, అర్థం కాలేదా? అర్థమైంది. అది వస్తుంది ఆన్సర్. ఇది డేట్ ఫార్మేట్లో ఉంది. నా ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇట్ ఇంటూ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని January 1st చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి 3 months డిఫరెన్స్. బికాస్ January 12th 2021, ఇక్కడ January 12th 2020కి 1 year కంప్లీట్ అయిందా. ఫెబ్, మార్చ్, ఏప్రిల్ 12th ఇంకా మే రాలేదు కదా. ఓకేనా, అర్థమైందండి? అలా. ఎండి అంటే ఏంటంటే మంత్ టు మంత్ చూసుకొని క్లాస్లో ఉన్నా మళ్ళీ చూస్తా. ఎండి ఏంటంటే మంత్ టు మంత్ చూసుకొని ఎన్ని డేస్ మిగిలినాయి. ఓకేనా? చూడండి, మంత్ టు మంత్ అంటే 12th to 12th చూసుకుంటుంది ప్రతి మంత్. ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 12th వరకు ఒక కదా, ఏప్రిల్ 12th నుంచి మే 12th ఇంకా రాలేదు. సో రిమైనింగ్ ఎన్ని డేస్ అయినాయి ఇప్పటి వరకు? అదొక 18, ఇదొక 6, 24 సంథింగ్. ఓకే అండి. నెక్స్ట్ ఈ డేట్, ఎస్టిమేటెడ్ డేట్. ఓకే, ఈ డేట్ ఈజ్ ఎస్టిమేటెడ్ date. For example, I have assigned a work to you. Okay, I am asking, hey, can you tell me when will you complete the work? Can you please the estimated date? See, it returns a date which indicated number of months before or after from the start date. For example, I have started the work on yesterday or today and it will take 3 months. What is your date, estimated date? So I will be completing this by August 6th. అర్థమైందండి? 3 months. ఓకే, మైనస్ ఇచ్చారనుకోండి బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఓకేనా? ఎస్టిమేటెడ్ డేట్ ఈజ్ జస్ట్ ఇట్ గివ్స్ you're saying you started a work on particular date, how many months you required? 3 months. Then what is your expected date? Next, EVO month, same, both are same. E date, EVO month, both are same, but only difference is, even though, for example, EVO month, okay, this thing, comma, 3 months. Generally, what would be the answer? 8/6/2022, right? But here, it is strictly, forcefully saying that end of the month.
So it will take last month of that particular date. For example, the actual date would be this one, but it will not give this data. ఈ మంత్లో వాట్ ఇస్ బి ద లాస్ట్ డేట్? 31st కదా, ఆగస్ట్. దట్ వుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్. అంటే రిమైనింగ్ డేస్ సమ్ గ్రేస్ పీరియడ్లా. ఓకే, చూడండి మళ్ళీ. ఈ ఉమెన్, దిస్ వన్ 2 months అన్నానండి. ఏమొస్తుంది? 731. 731. రైట్. నెక్స్ట్ టైం. కార్తిక్, ఇప్పుడు అంటే క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఎగ్జాంపుల్ 5/6/2022 అని వచ్చింది మొత్తం డేట్స్. దీన్ని మనము ఇది మంత్ ఫస్టా డేట్ ఫస్ట్ అని ఎట్లా గుర్తిస్తాము? వాళ్ళది కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా ప్యాటర్న్, మనది డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా. నో, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంట్రీ యూ వర్కింగ్ ఫర్. సో జనరలీ మన డేట్ ఫార్మెట్ ఇక్కడ చూడండి. ఈ డేట్ ఫార్మెట్ నా సిస్టమ్ డేట్ ఫార్మెట్ విచ్ ఈస్ యుఎస్ ఫార్మెట్. ఓకే, you need to take a confirmation from them. Generally, apart from India, everyone will follow the month, date, YY format. Only Indians follow date, month, year. Okay. So time kuda same as it is like a what do you say, date. If time, I mean hours, minutes, seconds in three different cells, you can form a time. ఓకే, మనకి డేట్ చేసాం కదా అలా. అలాగే you can also retrieve the hours from a time, 11 hours. You can also retrieve minutes, 34. Also you can retrieve the seconds. You can practice. Next, network days అండి. Simple. Network days is how many days are, for example, I have started a work. This is my start date and end date is this plus 20 days ఇస్తున్నాను. Or I'll do one thing. I'll give one more date. Just answer. The number of working days in between two dates. Okay, simple. The number of working days means apart from హాలిడేస్, వీకెండ్స్. హాలిడేస్ కాదు, వీకెండ్స్. సాటర్డే సండే తీసేస్తాడు. అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్ని డేస్ వస్తుందండి మామూలుగా? June 6th 30 days, రైట్? 30 days ప్లస్ July 6th 60 days, August 6th 90 days, but we got only 60 days because every month we have 4 weeks, right? అవునా? Yes. 4 weeks అంటే ఈచ్ వీక్లో 2 weekends, 4 into 8, 4 into 2, 8 days పర్ మంత్లో డేస్ వీకెండ్స్, 22 వర్కింగ్ డేస్. అవునా? మనకి ఇక్కడ 3 months వచ్చింది డిఫరెన్స్. 3 into 8 22 అవునా? 66 ప్లస్ 24 ఎంత వచ్చేసింది? 90. Generally the difference between these two dates is 90, but we got only 66 because it eliminates weekends. I hope you understand. Next, weekday. So generally we'll give the dates. See, 1 to 7, Sunday ki 1, Monday 2, okay, Saturday 3,
Friday 4, something like that. So you can check that, and today is Friday, which is 5. Just give a number. Okay, our week starts from సండే ఎండ్ విత్ సాటర్డే. ఒక్కో డేకి ఒక నెంబర్ అసైన్ చేసాడు. అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేయం మనం, జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ అంతే. ఇలాంటి ఒక ఫార్ములా కూడా మన దగ్గర ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీక్ నెంబర్. పర్ ఇయర్ హౌ మెనీ వీక్స్? పర్ ఇయర్ హౌ మెనీ వీక్స్ అండి? తెలీదా? పర్ ఇయర్ హౌ మెనీ వీక్స్? 48. 52. సో 52 వీక్స్లో మనం వీఆర్ ఇన్ టు 19th వీక్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, జస్ట్ డేట్ ఇస్తే సరిపోతుంది. 19th వీక్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వర్క్ డే. సో దిస్ ఈజ్ మై working start day. It will take 24 days to complete. What would be the answer? 6/9/2022. So it removes, it counts only working days అండి. ఓకేనా? నేను ఏమంటున్నాను, I have started a work and it will take 24 days. So the estimated date ఏంటి? 6/9. 24 ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ 1 month డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఎందుకు? వీకెండ్స్ తీసేసింది అనమాట. ఓకేనండి, రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ ఫంక్షన్స్ మీరు యూజ్ చేసేది మ్యాక్సిమం టుడే, నౌ, డేట్, ఇయర్, మంత్, డేట్ డిఫరెన్స్ అక్కడ వరకే. మళ్ళీ అవర్స్, మినిట్స్, తర్వాత ఇఫ్ పాసిబుల్ వర్క్ డే యూజ్ చేస్తాం అంతే. వీక్ నెంబర్. ఓకే, date value. Sometimes our date is in text format. Our date is in some text format, so you can retrieve to your original format. For example, one ముందు ఐఫోన్ పెట్టానంటే that would be a text, right? 1/1/2021. అర్థమైందండి? ఇది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉన్నదాన్ని దాని డేట్ వాల్యూలోకి ద యాక్చువల్ ఫార్మాట్ చేంజ్ చేశాను. ఓకేనా? అలాగే టైం కూడా ఇది మీరు చేయండి. Okay, I hope you understand date and time functions. Today retrieves today's date, system date. Now is retrieved with the date with the time. Next, date function. Date function can be used to create a date by using year, month, day. What is year, month, day? We can retrieve respective year and month, day from the date value. Date difference. We have different kinds of formats. You can get the difference in between two dates by days, by months, by years, by ym, by amd. E-date. If you have a work started and you take 3 months, it will give you the answer is estimated date. E-o month, both are same, but it will give you the last date of your month. Time is also used to create a time by using the hours, minutes, seconds. You can extract the hours, minutes, seconds from the time. Network days, when you have a start date and end date, how many working days are there without weekends? Weekday you have assigned 1 to 7 to each day. You will get the based on your number of your day. Number in which week we were in that particular year. Work day,
you have a start date and you will take 24 days to complete it. What would be the estimated date value? If your date in text format, it will convert into a actual date format. Okay.